සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝම මේ පුුණ්‍ය භූමියයට සතුටින් පිළිගන්නවා. So, good evening, everyone. We cordially welcome you to this place, you as a group. ඔයාලා හැමෝම ඇමරිකාව කැනඩාව හා වෙනත් රටවල් වල ඉන්නවා. I would like to know from which part of the world you are. Are you from US, Canada? Generally, we get visitors from there. Anyone from US? United States also. Yes, all of you. No, sorry. Canada. Okay. So Canadians and US citizens. That's it. Right. විශාල ලස්සන රටවල් දෙකක්. So two beautiful countries. ඉතින් ඔයාලට බුදුදහම ගැන ඔයාලගේ හිත ගැන ඔයාලට තියෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහමු අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කරමු. So you can question me on the philosophy of Buddhism. Or maybe if you have a question about your own mind, you can raise those questions, your concerns, and based on those questions, we will go forward in this discussion. Yes. How long have you been a Buddhist and practicing? Monk. Right. ඔබ කොපමණ කාලයක් භික්ෂුවක් විදිහට ගත කරලා තියෙනවද? අවුරුදු 16ක් විතර. 16 years. Yes, I met a man here in Sri Lanka, and he said that he was a Catholic by religion, but a Buddhist by lifestyle. And that impressed me quite a bit. I wonder, most of the Christian religions, the main Christian religions, have a tenet where you are to be Christ-like. And that's, in a way, it's not terribly different from Buddha-like. And I was just wondering, as a Buddhist monk, would you look on someone who has Christ-like attitude toward life, where he's forgiving, lives a good life, and treats his neighbor as he would like to be treated himself, and things like that. How would you look on that as compatible with Buddhism? Right. මට මේ ශ්‍රී ලංකාවේදී එක පුද්ගලයෙක් හම්බ වුණා. ඔහු මට කිව්වා ඔහු කතෝලිකයෙක්. නමුත් ඔහුගේ ජීවන ප්‍රතිපදාව බෞද්ධ කියලා. ඇත්තටම මම ඒකට ගොඩක් පුදුම වුණා ඒ කතාව දිහා බලපුවම. ඇත්තටම ඉතින් මොකද සාමාන්‍යයෙන් කතෝලිකයන් විදිහට තියෙන සංකල්පය තමයි ඔහුගේ ජීවන ප්‍රතිපදාව යේසුස් වහන්සේ වගේ විය යුතුයි කියලා. ක්‍රිස්තුස්ගේ ජීවිතය විය යුතුයි කියලා. එතකොට නමුත් ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. බුදුවරයෙක් වශයෙන් උත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙනෙක් වශයෙන් උත් ඒ දෙදෙනාගේම ජීවන ප්‍රතිපදාව දිහා බලපුවම එහි තියෙන හොඳ අනිත් අයට අනුකම්පාව, දයානුකම්පාව වගේ ගුණාත්මක භාවයන්. ඔබ කොහොමද දකින්නේ බෞද්ධයෙක් විදිහට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව? ඒ ඔබ අගය කරනවද? මොකක්ද ඒ සිද්ධිය? මම අතන ගොඩක් අගය කරනවා. Yes, I really adore the way of the Christ life. අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙලත් නැහැ. We haven't met Gautam Buddha. අපිට ඔහු පිළිබඳව පොත්වල ලියවිච්ච දේවල් තමයි අපි දන්නේ. So what do we know about their character are the things recorded on scripts. ඒ වගේම අපිට ජේසුස් වහන්සේ හම්බ වෙලත් නැහැ. And also we haven't met Jesus Christ either. ඔහු කියපු දේවල් ඒ පොත්වල සටහන් වෙච්ච ඒවා තමයි අපි දන්නේ. So whatever the things recorded on scripts, that are the things that we know about their life. හැබැයි කියපු දේවල් අපේ ජීවිත තාමත් ආලෝකමත් කරනවා. But still the things which are there enlighten our life. මම එහෙම ඔහු කියපු කීපයක් කියන්න. I will tell you some information, some advices from his life. ඔහු කියනවා මේ ලෝකයේ නිර්මාණය පිළිබඳව. He is talking about the creation of the world. මට වඩා මේ කතාව ඔබ දන්නවා ඇති. Maybe you are aware about that fact more than me. එතකොට මුලින්ම දෙන්නෙක් නිර්මාණය වුණා. ඒ දෙන්නට කිව්වා මේ ගහක් තියෙනවා මේකේ දේවල් කැමට ගන්න එපා කියලා.
So you may heard about the story of Genesis where there was a forbidden tree and there were two individuals and they were asked to not to consume fruits out of that forbidden tree. එතකොට ඒ දේවල් ආහාරයට ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අයින් වෙන බවත් යක්ෂයාට අහු වෙන බවත් Because if they consume fruits from the forbidden tree, they will not belong to God thereafter. They will belong to Satan. ඔබ ඒ කතාව දන්නවද? Are you aware of that story? අපි කිව්වා හරිද? So am I correct if someone is knowledgeable on that? Am I correct regarding that? ඔය ඒක ඇත්තටම ගැඹුරු මීනින් එකක් තියෙනවා. So it has a very deep meaning. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකේ නිර්මාණය කරා. ඊට පස්සේ එහෙම දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගැහණු ආපෙරිමේ දෙන්නට කිව්වා මේක ගෙඩි කන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සියල්ල ලැබේවි. ඔකේ කෑවොත් ඔයාලට අපෙන් අයිතියක් නැහැ. අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ යක්ෂයට අයිති වෙනවා කියලා. The story in short is that there was a forbidden tree and there were two individuals and they were asked to not to consume fruits out of the forbidden tree. If they do so, they will not belong to the God thereafter. They will belong to Satan. ඇත්තටම ඒ අපි ගැනයි කතා කරන්නේ. So that is the story of our life. අපි උපදිනකොට අපිට පිරිසුදු හිතක් තියෙනවා. Because when we were born, we had a very cleansed mind. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. That is God. අපි එතකොට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්නේ. Then we are with God. ඊට පස්සේ අපි මේ බාහිර පරිසරය තියෙනවා. Then we find this external environment. අපි හදා වඩා ගන්න අය අපේ ඔළුවට ඒ බාහිර පරිසරයේ දත්ත ඇතුල් කරනවා. So the people who raise us, the society, infiltrates information to our brain. ඒතර අපේ මමත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. So with that, we develop an ego. අපේ ආසාව වැඩි දියුණු වෙනවා. We develop lot of desires. එතකොට අපි දාපු දත් වලට බැඳෙනවා. And then we get attached to the information that we take from the outside අපේ world. පිරිසුදු හිත විනාශ වෙනවා. Then our cleansed mind will become spoiled. ඒතර අපි දෙවියන් වහන්සේට අයිති නැහැ. Then we do not belong to God. අපි තහනම් ගහේ ගෙඩි කාලි ඉවරයි. That means we have consumed fruits from the forbidden tree. අපේ 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 ලෝකය යක්ෂයාට අයිති වෙලා. Then our world belongs to Satan. අපිට මේ බැඳීම් නැවත අතහරින්න පුළුවන් ආයතර පුංචි කාලේට වගේම තියෙන සැහැල්ලු භාවයකට අපිට යන්න පුළුවන්. But if we can let go those attachments that we develop throughout time, we can go back to the peace and the bliss we enjoyed in our childhood. මේ ජේසුස් වහන්සේ කිව්ව දේ හරියටම හරි. So what Jesus said regarding that is 100% correct. ඉතින් තව තැනකදී කියනවා ඔටුවෙට්ට ඉදිකටු සිදුරකින් යන්න බෑ. And at one point he says, a camel cannot pass through a pin of a needle. ඒක කොච්චර ගැඹුරු කතාවක්ද? So how deep that meaning is. අපේ මමත්වයේ වැඩි නම් අපේ ලොකුකම වැඩි නම් අපි ගැන අදි탁සේරුව හා අව탁සේරුව වැඩි නම් අපිට නිදහස් ජීවිතයක් නැහැ. Now if we have a greater ego, if we consider ourselves superior than others, we do not enjoy the liberation. We can't enjoy the freedom of the world. ඒ කියන්නේ අපිට ස්වර්ග රාජ්‍ය අහිමි. That means we are forbidden to the heaven. ඉතින් ඒක ඔහු ඉදිරිපත් කරපු විදිය يعني හරිම හිතට දැනෙන සුළුයි. So the way he convey that message is touching. මම ඒ විදියට ගොඩක් ඒ දේවල් උන්වහන්සේ කිව්වයි කියන දේවල් වලින් අපේ ජීවිතය තේරුම් ගන්න, අපේ හිත තේරුම් ගන්න, අපේ ආධ්‍යාත්මය අවදි කරගන්න මම හිතන්නේ ගොඩක් ලෝකයට හොඳ මැසේජ් එකක්. So from the things that he has expressed during his lifetime, it gives a lot of good messages to enrich our life, enrich our humanity, and enlighten ourselves. So is it kind of the follow-up with this gentleman that you met, is it okay in your eyes to be a Christian and still practice Buddhism? It's okay to do that. I think I can do that. එතකොට ඔබ කියන විදිහට කතෝලිකයෙක් වෙලා කෙනෙක්ට බුදුදහම ප්‍රගුණ කරන එක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මං හිතන්නේ මට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන් කවදාවත් කවුරුවත් තම ආගම වෙනස් කළ යුතු නැහැ. Yes, definitely. There is no need to convert or change your religion to practice Buddhism. අපි අපේ ජීවිතය ආලෝකමත් වෙන්න අපිට මනස විවෘත වෙන මනසේ ප්‍රඥාව වැඩි වෙන ඕනම ආගමක තියෙනවනම් ඕගම සංස්කෘතියක තියෙනවනම් අපි අපේ ජීවිතයට ඒක ඇබ්සෝබ් කරගන්න ඕන.
Because if you find wisdom or knowledge which can enlighten your mind, which will help you to let go your desires and attachments, it doesn't matter where you find those information. From any religion, you can absorb that. As far as being attached, some of us in this group are of an age when we are getting older and maybe less capable. Some of us have some diseases that impair what we do. And it's hard not to cling to that picture of health and vitality. How do you approach age and maybe some disability with joy in your heart and acceptance? මේ පිරිසේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් අපි වැඩි වයසට පත් වෙලා ඉන්නේ. අපි වයෝවෘද්ධ වියට පත් වෙමින් ඉන්නේ. එතකොට අපට විශේෂයෙන්ම ඔය මනසේ තියෙන බැඳීම් ගැන කතා කරොත් අපේ සෞඛ්‍ය ගැන. ඒ වගේම අපේ සමහරක් දෙනෙක් මෙතන අසනීප වලින් පෙළෙනවා. ඒ අපේ අසනීප පිළිබඳව අපි ලොකු කල්පනා කරනවා. අපි ලොකුවට බැඳීම් තියෙනවා අපේ සෞඛ්‍ය සහ අපේ නිරෝගීමත්භාවය අපේ කය පිළිබඳව. ඒ ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි විසඳගන්නේ? ඩොක්ටර්ස්ලත් එක්ක තමයි. Regarding the physical issues, the physicians will deal with that. මට ඔබ අහපු විදිහේ තේරුණා. ඇත්තට ඔබේ ශාරීරික ආබාධයක් තියෙනවා. ඊට සුදුසු වෛද්‍යවරුත් එක්ක ඔබ ඒක විසඳ ගන්න ඕන. Because I do understand what you meant by the question. But for the fact of your physical illnesses, definitely you have to approach a doctor and take the necessary medical attention. මටත් ඒක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. But I also can play a role there. ඔබේ ශරීරයේ ප්‍රශ්නේ ඔවුන් විසඳනකොට ඔබේ මනසේ ප්‍රශ්නේ මට විසඳලා දෙන්න පුළුවන්. When they deal with and take care of your physical attributes, I can help you to overcome your mental suffering with the physical body. මිනිස්සු ශාරීරිකව ලෙඩ වුණාම ගොඩක්ම අසරණ වෙන්නේ මනසේ. Because when someone becomes sick, they will greatly suffer from their mind more than the body. ඒ කියන්නේ අපේ හිතට පුළුවන් අපි කියමු අපිට තියෙන පොඩි තුවාලයක් කියලා ඒක පිළිකාවක් කරන්න හිතට පුළුවන්. Now let's say you are suffering from a small wound, but your mind can amplify into a cancer. අපිට ඇත්තටම පිළිකාවක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක පොඩි ගෙඩියක් කරන්නත් හිතට පුළුවන්. And also let's assume that we have a cancer and the mind can reduce that to a small lump as well. මනසට පුළුවන් පුංචි දෙයකින් යක්කු මවන්න. The mind can create a demon out of a small issue. මනසට පුළුවන් යක්කු වගේ අය කූඹියෝ කරන්න. And the mind can make a demon like an ant. ඒ නිසා දැන් සමහර දැන් මම දැකලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ කකුල් එහෙම ආබාධ වෙනවා කොන්දේ ආබාධ වෙනවා. එයා ඊට පස්සේ ඉතින් හිතනවා අම්මෝ මට නැගිටින්න බැරි වෙයි. මම පැරලයිස් වෙයි. මම ඉවරයි. ඒ කියන්නේ එයා ශරීරයේ ඇත්තටම ආබාධයක් තියෙනවා. ඒ ආබාධයට දහස් ගාණක් හිතට අරගෙන හැම මොහොතකම විඳවනවා. Because I have experience where I have seen people who are suffering from some pain in their spinal cord or maybe a small ache in their leg. So they think that my life is over. I won't be able to walk thereafter. So everything is done. They suffer a lot from their mind regarding that issue. මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. දැන් ඔබ කිව්වා ඔයගොල්ලෝ වයසයි කියලා. Now you claim that you are reaching your older ages. ඒක ඇත්ත. That is true. මට පුළුවන් වුණා වයසක නැති කරන්න. But I can take off your age factor. බැලු බැලමට වයසයි තමයි. So from the appearance, you are old. හැබැයි ඔයාගේ හිතට පුළුවන් ඔයාව තරුණ කරන්න. But your mind can make you young. මම කල්ලා පෙන්නන්න. If you want, I will do that for you. දැන් ඔයාලා සමහර කෙනෙක් 1950 ඉපදිලා ඇති. Now let's assume that one of you might have born somewhere in 1950s නැත්තම් 40 or 1940 නැත්තම් 60 or 1960. කවුද කැමති තමන්ගේ ඉපදිච්ච අවුරුද්ද කියන්න? Who would like to reveal your date of birth? 1950. 1950. 1950නේ. එතකොට කවදද 50 මොන මාසේ මොන දවසේද? So which month, which date? March 8th, 1950. Atta. එතකොට
අද ඇවිල්ලා 2022 මාර්තු 11 බර්ත්ඩේ එක දවස් 3කට කලින් තිබිලා තියෙනවා. So today is 2023, 11th of March. So you celebrated your birthday 3 days back. එතකොට මම ඔබේ උපන්දිනය කියන එකත් ඔබේ ඔළුවේ තියෙන දත්තයක්. So your date of birth is a fact that you have in your brain. අද දවස ගැන තියෙන අපි හිතන එකත් ඒක අපේ ඔළුවේ තියෙන දත්තයක්. And also the date, the today's date is also another data which is in our head. මේ ලෝකේ කිසිම කැලෙන්ඩරයක් තිබුණ නැත්නම් කිසිම කාලගණන යන්ත්‍රයක් තිබුණ නැත්නම් if there were no calendar on this planet, if there were no way to measure time in this planet, ඔබේ වයස කීයද? how old are you? Are you asking how old I am in years? So if there were no calendars, there was no way to measure the time as years. ඒ පිළිබඳව කිසිම දත්තයක් ඔයාගේ ඔළුවේ නැහැ. There is no data regarding the time in your mind. Then how old are you? I am 14. මට 14යි. ඇත්තටම ඔබට වයසක් කියන එක අපේ මනසේ නිර්මාණයක්. So the age is a creation, another creation of mind. ඒ කියන්නේ මේ ඉලක්කම් කියන එක භාවිතා වුණේ මීට අවුරුදු 10,000 12,000 කොයි වගේ අතීතයේ තමයි ඉලක්කම් දුන්නේ. ඊට කලින් ඉලක්කම් තිබිලා නැහැ. So maybe this system of numerology was started somewhere 10,000 years ago. Before that there were no numbers. එතකොට ඒවා කියන්නේ මම ඒවා අපේ ඒවා නිර්මාණය කරේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ පහසු කරගන්න. But those systems were developed in order to make our life more comfortable. හැබැයි ඒවා දැන් අපි පොඩි කාලේ අපිට කැලෙන්ඩරේ කියලා දෙනවා, වර්ෂ කියලා දෙනවා. අපි ඒවා විශ්වාස කරනවා, අපි ඒවා ඔළුවේ තැම්පත් කරගන්නවා. Now when you were in the kindergarten, you were told how to say the date, how to refer the calendar, how to look at a clock. So then we have all those things in our mind now. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපේ ඔළුවේ තිබුණාට. So there's no problem of having that knowledge. අපි ඒවා ඇත්තයි කියලා විශ්වාස කරන තැන තමයි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නෙ. But the problem starts where we start to believe that those systems are real. අන්න ඒක හිතනවා නම්බර්ස් ඇත්ත කියලා. Then your mind starts to think these numbers are real. එතකොට නම්බර්ස් වැඩි වෙන්න ඔයා වයස වැඩි වෙනවා. So when the number increases, you believe your age is going up. එතකොට ඔයා හිතනවා ඔයාගේ ශරීරයත් දුර්වල වෙනවා. ඔයා වයස යනවා නේද? එහෙම හිතන කල්පනා වෙනවා. So then you look at your body, you see that your body is also deteriorating and the numbers are also going up. Then you're thinking over and over and over again about that. එතකොට ඔයාට දාපු ඉලක්කම් ටික නැති කරන්න බෑ. So now you can't forget the numbers you have learnt. හැබැයි ඔයාට ඒකට තියෙන වටිනකම නැති කරගන්න පුළුවන්. But you can let go the value that you have given to those. ඒකට ඔබ කවදාවත් වයසට යන්නේ නැහැ. Then you will never grow old. ඔයාගේ ශරීරය දුර්වල වේවි. Your body will deteriorate. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There's no problem with ඔයාගේ that. හිත හයියයි. But your mind is still strong. එතකොට අපි උගන්වන පණිවිඩය තමයි ලෙඩ වෙන දේවල් ලෙඩ වේවි, වෙනස් වෙන දේවල් වෙනස් වේවි. ඔයාගේ හිත ඔයාව තේරුම් ගත්තොත් ඔය හැම මොන දේ වෙනස් වුණත් ඔයාව සතුටින් තියෙනවා. So the message is, the things will change ultimately. If your body will change, your health will change, everything will change. But if you have understood the mechanism of mind, you will be healthy in your mind. ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. You have to change the way that you're thinking. හිත වැඩ කරන රිද්මය තේරුම් ගන්න. You have to understand how the rhythm of your mind. ඔයා කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ. ඔයා කවදාවත් වයසට යන්නේ නැහැ. You are not going to die forever. You are not going to grow old forever. හුස්ම විතරක් යාවි. Only your breath will go. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. So what is the most difficult part of being a monk? What is your challenges in your life as a monk? What are the best of? භික්ෂුවක් ලෙස ඔබට අත්විඳින ලැබෙන අභියෝගය කුමක්ද? ලොකුම අභියෝගය මොකක්ද? මොකක්ද ඔබට තියෙන ඒ අභියෝගය? මේ මොහොතේ නම් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. I have no challenge at this moment. අතට හැබැයි මහාන වෙච්ච අලුත නම් ගොඩක් අභියෝගයක් තිබුණා. But in my early days as a monk,
there were a lot of challenges. කොහොමද මහානකම ඉන්නේ? කොහොම ඇත්තටම සත්‍ය හොයාගන්න පුළුවන්ද? මට ඉන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද? ඔය වගේ ගොඩක් අභියෝග තිබුණා. So I had a lot of questions in my mind whether how to survive in my ordination. Would I be able to achieve the realization I am searching for? There were a lot of questions and problems. මේ මොහොතේ මේ වගේ පෘථිවි 100ක වැඩ කරන්න තිබුණත් පෘථිවි 100ක් එකපාර පෘථිවි 100ක ජනතාව එකපාර බැන්නත් හොඳ කිව්වත් මොන දේවල් කරත් ඒව කිසිම දෙයක් අභියෝගයක් ලෙස දැනෙන්නේ නැහැ. No, but at this moment, whether I have to work in 100 earths or whether I've been scolded and criticized by people, the population from 100 planets, I don't feel it now. As a monk, how long in 24 hours you spend time for meditation? මේ දවසක පැය 24න් ඔබ භාවනාව සඳහා කොච්චර කාලයක් කැප කරනවද? එක මොහොතක් විතරයි. One moment. I'm sorry? One moment. Can you expand? ඔබට පුළුවන් දෙක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔයයි මමයි කතා කරන වෙලාවේ මේ වෙලාවේ විතරයි අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So now, this is the only time which exists, the time that we speak with each other. ඔයා කියන දේ එක්ක මං අහන් ඉන්නවා මං කියන දේ එක්ක මම යමක් ප්‍රකාශ කරනවා. So in that moment, maybe I am listening to what you are saying, or maybe you are listening to what I am saying. එච්චරයි මම මෙඩිටේෂන් කරන්න ඊට එහා වෙලාවක් කරන්නේ. So that is the only moment I practice meditation. I don't do meditation thereafter. ආඩක තේරුණාද? Did you understand what I said? No. He can see I'm confused. ඔබට පේනවා මම පැටලිලා ඉන්නේ මම කියලා. විස්තර කරලා දෙන්න. I will elaborate. කවදාවත් ඔබට සිහියෙන් ඉන්න ඕන නම් මෙඩිටේෂන් කරන්න ඕන නම් දිග ටයිම්ස් දාගන්න එපා. Now, if you want to be mindful, if you want to meditate, do not have plans for longer periods to practice it. ඇයි එහෙම කියන්නේ? Why do I say so? අපි බ්‍රීතිං මෙඩිටේෂන් කරාකම අපි එක හුස්ම ගන්නවා එක හුස්ම පිට කරනවා. ඔච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ. Now, let's say we are doing breathing meditation. So what happens there is either we breathe in or either we breathe out. එච්චරයි තියෙන්නේ. So that's it there. අපි දැන් ඕක හිතුවත් අපි පැයක් එක දිගට බලන්න ඕන කියලා අපේ හිත හැමතිස්සෙම අනාගතේ තියෙන්නේ. So if we think that we have to look at the breath for 1 hour, our mind is always dwelling in the future. අපි හිතුවොත් දැන් අපි මෙච්චර වෙලා බැලුවා කියලා අපේ හිත අතීතේ තියෙන්නේ. So if we are thinking that we were in the meditation for 1 hour, then our mind will dwell in the past. හැබැයි ඇත්තටම එක මොහොතයි අපි හුස්ම ගන්නෙ. But we only breathe in or breathe out in one moment. එතකොට අපි පැය 24ක් ගත්තොත් ওই හුස්ම රැලි ගොඩාරියක්. So if we take 24 hours, it has a continuous reiteration of breathing cycles. හැබැයි අපි ඇත්තටම අරගෙන තියෙන එකපාරයිනේ හුස්ම. But actually we have breathed only once. අපේ ජීවිතේ මම දකින්නේ මේ විදියට. So that is the way I look at my life. ජීවිතේ කියන්නේ සිද්ධි ගොඩක්. Your entire life is a collection of incidents. දැන් මේ ඔබත් එක්ක මම කතා කරනවා. Now I'm talking with you. එක එක සිද්ධියක්. It is one incident. ඒ සිද්ධිය අයිත් කඩලා බැලුවොත් එතන වචන ගොඩක් තියෙනවා. So if we break up that small incident again into small tiny particles, you will find different each and every words. එතන පුංචි ගොඩක එකතුවක් තමයි සාමාන්‍ය පොඩි සිද්ධියක් වෙන්නේ. So then one single incident is also a collection of tiny incidents. අපි හැමතිස්සෙම පුංචිම තැනක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. අර අපේ හිතේ ඒවා නූලක රෙද්දක් මහල එකතු කරනවා වගේ එකතු කරලා පෙන්වුවම තමයි අපිට ඒක ලොකු සිද්ධියක් වගේ පේන්නේ. So our mind is always in a one tiny moment, one single moment, but the mind creates a collection of it. As like that you're sewing something, then you add each and every part of cloth together. You're making a garland likewise. You make that time. ඔයාලා දන්නවා චිත්‍රපටියක් හදන හැටි, ටෙලිග්‍රෑම් එකක් හදන හැටි ඔයාලා දන්නවනේ. I think you're aware how they produce these TV series or either films. ඔන්න එකපාරක් හිනහ වෙන එක ගන්නවා. First, they take the shot of where the actor is smiling. එකපාරක් ඔරවන එක ගන්නවා. And then another moment, he's frowning. ඔය වගේ ගොඩාක් සිද්ධි අරගෙන එඩිට් කරන කෙනා විසින් ඒක එකතු කරනවා. So they collect all those small clips and then the editor will put it into place and edit it. එකපාරකට ගන්න එක සිද්ධියක් විතරයිනේ.
So they will capture only one incident at one particular moment. අපේ ජීවිතෙත් ඒ වගේ. Our life is also like that. අපි උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් බලන්න සිද්ධිදාම ගොඩාක් තියෙනවා. So you look at from the morning and up to now, it is a collection of events. දත් මදිනවා, වැසිකිලි යනවා, නානවා, පිරිසුදු වෙනවා, ඇඳුම් අඳිනවා. ඔවා සිද්ධි ගොඩක්. So you might have started from brushing your teeth, you were in the toilet, you were having a shower, you were wearing something. So likewise, lot of events in the day. එතකොට මම කියන්නේ මම ওই දවසම තිස්සේ ප්ලෑන් කරන්නේ. So what I say is, I do not plan the day as a whole. දත් අදින වෙලාවට ඒකත් එක්ක ඉන්නවා. So when I am brushing my teeth, I am in the brushing, event of brushing. ෆෝන් එක ඔබන වෙලාවට ඒකත් එක්ක ඉන්නවා. When I'm in my phone, I'm in the event of using the phone. ඔබත් එක්ක කතා කරනකොට ඒකත් එක්ක ඉන්නවා. When I'm with you talking, then I'm in that event of එතන talking. මම හැමතිස්සෙම භාවනා කරනවා නම් හරි මෙඩිටේෂන් එකකින් ඉන්නවනම් සුළු මොහොතක් විතරයි ඉඳලා තියෙන්නේ. So if I am meditating in my day, it is only for a small moment. දැන් තේරෙනවද? Do you understand what I'm I saying? understand. Thank you. Do you watch TV and eat popcorn and things like that? Yes? ඔබ TV බලනවද, පොප්කෝන් කනවද, ඔබ ඒ වගේ දේවල් කරනවද? ඒ ඔක්කොම කරනවා. Yes, I do all those things. Okay. Another question, actually it's from one of our group members who is not here, but there's, many forms of Buddha, right? Buddha statues, mudras, and they're in full body, but then we've also seen just the head of Buddha, and many people in the United States have like a Buddha head in their garden. Is that like, what do you think about that? Should Buddha be in its entire form or parts of the Buddha be, is that okay? You know what I mean? මම බුදු පිළිම දැකලා තියෙනවා එක එක ආකාරයෙන්. සම්පූර්ණ ශරීරයේ තියෙන බුදු පිළිම. ඒ වගේම ගොඩක්ම ඇමරිකාවේ මම අපි දකිනවා තමන්ගේ උද්‍යාන අලංකරණය සඳහා බුදු පිළිමයක හිස ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඔබ කොහොමද මේක දකින්නේ? ඒක හොඳ දෙයක්ද? ඒක සුදුසු දෙයක්ද? බුදු පිළිමයක් වුණාම සම්පූර්ණ ශරීරයේ තියෙන්න ඕනේද? නැත්නම් හිස විතරක් තිබුණාම ඇතිද? ඔබ ඇහුවේ ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. So your question is very important. මම ඔක විස්තර කරන්නම් මේ විදියට. I will elaborate in this way. බුදු පිළිමයක් කියන්නේ මොකක්ද? Now what is a Buddha statue? ඒක තවත් කලාකරුවෙක්ගේ නිර්මාණයක්. It is an artifact created by an artist. එතකොට එතන ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ නැහැ. Actually, Buddha is not there in the statue. ඒක සංකේතයක් විතරයි. It is just a symbol. හරියට ඇමරිකන් ෆ්ලැග්ස් එක වගේ. ඇමරිකාවේ කොඩිය වගේ. It's like the flag of America. ඇමරිකාවේ කොඩිය කියන්නේ ඇමරිකාව නෙවෙයි. The American flag is not America. ඒක සංකේතයක්. It is just a symbol. එතකොට මේ සංකේතය ඔබට ඕන නම් ඇඳුමකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. So you can use that symbol to your dress if you want. ඔබට ඕන පුටුවකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Or you can make it a seat cover. ඉතින් මම දකින්නේ බුදු පිළිමයක් කියන්නේ එතන බුදුහාමුදුරුවවත් එතන බුදුහාමුදුරුව අඳුර ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අර මෙහෙම කෙනෙක් අවුරුදු 2600කට කලින් හිටියා. අන්න ඒ හැඩයකින් නිරූපණය කරනවා සංකේතයක් වශයෙන්. So what I see is Buddha is not a statue, but it is a symbolic representation of Buddha, where about a person who existed long time back, and it's a representation. ඉතින් ඒක ආගමික භක්තියෙන් බලන කෙනෙක්ට ඕන වන්දනා කරන්න ගන්න පුළුවන්. Now a person who has faith towards him can look at it in the attributes of faith. තව ඒක අලංකාරය සඳහා පාවිච්චි කරනකොට ඒ අර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන්. So if someone who has an ornamental value it can value it in that sense. තමයි ලස්සන ඩිසයින් එකකට ගන්නවා නම් ඒ අර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන්. So if there is a designer who look at it in a designer way, he can use that as a design. එතකොට එයාගේ බලන කෝණය තමයි එතෙන්ට වැදගත්. So only what matters there is the perception that you look at the statue. මම ඒකත් එක්ක ඔබට තව දෙයක් කියනවා. So I will tell you more about it with that. බුදුහාමුදුරුවම කියලා තියෙනවා. Now Gautam Buddha himself has said, ඔහුව කවදාවත් පිළිමයකට නිර්මාණය කරන්න බැරි බව. he cannot be represented by way of a statue. ඒක කරන්න පුළුවන් නිර්මාණකරුවෙක් මේ ලෝකේ නැති බව. And there is no artist
who can do that. ඔහුම කියලා තියෙනවා ඔහු කියලා කියන්නේ මේ කොට මේ ශරීරය නෙවෙයි. Because he himself has said, Buddha is not his body. දැන් මගේ ශරීරය ඔයාලට පේනවා. Now you can see my body. මගේ අනිත් චිත්‍රයකුත් ආටිස්ට් කෙනෙක් ඇඳලා තියෙනවා. And behind you, you can see a drawing of myself. හැබැයි මගේ අවබෝධය කවදාවත් චිත්‍රයකට නගන්න බෑ. But my enlightenment cannot be represented as an art. ඒක විශාලත්වය කාටවත් මනින්න බෑ. No one can measure the width or depth of it. ඒක පුංචිද ලොකුද කියලා සීමා කරන්න බෑ. You cannot limit it whether it is small or large. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ නේපාල් ජාතික කෙනෙක්. So Gautam Buddha is a Nepalese. අදටත් මේ පැත්තේ මිනිස්සු හරි ලස්සනයි. Even today, the people there are very handsome. මොකද ඉන්දියාවේ ඉන්න ගොඩක් නළු නිළු ඒ ප්‍රදේශවල ආසන්න ඉපදිච්ච අය. So most of these Bollywood actors and actresses in India are from that region. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ හරිම ප්‍රියමනාප ලස්සන කෙනෙක් කියලා තමයි පොත්වල විස්තර වෙන්නේ. So the script says he is also a very good looking, handsome man. එතකොට ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අර රූපය ලස්සන නිසා අර ඒකට මිනිස්සුන්ට ආදරයක් ලව් එකක් ඇති වෙනවනේ. එහෙම මහාන වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. So there were some people who ordained under him because he was pretty, he was handsome. දෙක හාමුදුරුවෝ එක්කෙනෙක් මහාන වුණේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශරීරයේ තියෙන ලස්සන දැකලා. So there was one particular monk, a disciple of Gautam Buddha. He got ordained under Gautam Buddha just because this man was handsome. එතකොට එයා කාලයක් ගියනකම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. එයා ඒකත් ඒ මානසික ලෝකයක් එක්ක තමයි හිටියේ. So even though he was a monk for a very long time, he couldn't understand what Gautam Buddha was saying, but he was in that his illusionary world, a dream world about the beauty and the physical appearance of Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ දවසක් එයා ගොඩක් ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවක එයා බලන්න ආවා. So one day he was terribly sick and Gautam Buddha came to visit him. ඉතින් එයා කිව්වා මට ඔබ වහන්සේ දකින්නත් බැරි වුණා. ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කෙත් නෑ. උපස්ථාන කරන්නත් බැරි වුණා. මම ගොඩක් ලෙඩ වෙලානේ හිටියේ. ඔබ වහන්සේ දැක්කම මම ගොඩාක් සතුටු වුණා කියලා. So he said he was overwhelmed by his visit, saying that I couldn't walk, I am bedridden for many months now. I couldn't see your beautiful face. So I am very happy that you came here. බුදුහාමුදුරුවෝ එයාට කිව්වා ඔයාට කවදාවත් මගේ රූපය දිහා බලලා මේ කුණු ශරීරය දිහා බලලා මාව දකින්න බෑ. So but Gautam Buddha said, you cannot ever see me just by looking at this useless body of mine. ඔයා මං දේශනා කරන ධර්මයේ දිහා බලන්න. You have to look at what I preach. එතකොට ඔයාට මාව පෙනේවි. Then you will see me. මාව පෙනුණා කියන්නේ ඔයා ධර්මයේ දැකීමයි. If you have seen me, that means you have seen my message. අන්නේ ධර්මයෙන් ඔබට වුණා අදට වුණත් ඔබට බුදුහාමුදුරුවෝ ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා කවදාවත් චිත්‍රයකට නගන්න බෑ. So by that spiritual message of Buddha, even today you can see him, but you can never draw him on a piece of paper. ඒ නිසා දැන් ලංකාවේ ස්ටැචු ඔබ දකිනවා. තායිලන්ත ස්ටැචු දකිනවා. ජපාන් ස්ටැචු දකිනවා. ටිබෙට් ඒව දකිනවා. ඒව එකිනෙකට වෙනස්. So now you see there are statues in Sri Lanka and there are Tibetan statues. There are Thai statues. Those statues are different from each other. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ එකිනෙකට හැඩ වෙනස් ගොඩක් තිබිච්ච කෙනෙක්ද? So can Gautam Buddha be a person whom had different appearances? ඒව කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණ විතරයි. Those are just artifacts. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. There is nothing wrong in that. මේ කලාව භක්තිමතයකට භක්තියේ විදියටත් නිර්මාණකරුවෙට නිර්මාණකරුවෙක් විදියටත් වෙනත් විදියකින් බලන කෙනෙක්ට ඒ විදියටත් ඕනෑම විදියකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So a devotee can look at it in faith and an artist can look at it with that artistic value. A designer can look at it as a design. You can use your perception in whatever way you want. Thank you. To achieve inner peace or enlightenment, they say that you have to let go of attachments or expectations from this world. They tend to give you feelings of joy, anger, this whole series of feelings. What is his thoughts, or what do you recommend on letting go? Like, how do you let go of expectations or letting go of Attachments. attachments?
මම අහලා තියෙනවා අභ්‍යන්තර සතුට අවබෝධය කියන එක ළඟා කරගන්න අපි අපේ ජීවිතයේ තියෙන බලාපොරොත්තු ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ තියෙන බැඳීම් අතහරින්න ඕනේ කියලා. ඒවට තියෙන බැඳීම නැති වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ බැඳීම් තියෙන තාක්කල් අපිව සතුටටත් දුකටත් පත් කරනවා කියලා. ඔබට මට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද අපි මේ බැඳීම් නැති කරගන්නේ කියලා? මම ඔබ කවදාවත් අහපු නැති වචනයක් කියන්න. I will tell you a word that you have never heard before. ඔබ ගාව තියෙන කිසිම බැඳීමක් අත්හරින්න උත්සාහ කරන්න එපා. Do not try to let go any attachment that you have in your life. ඒවා තියෙන තැනම තියෙන්න අරින්න. Let those attachments be as they are. මේ මොහොතට විතරක් අතහැරලා දාන්න. Just for the moment you let it go. ඒතර ඔබට මේ මොහොතේ බැඳීමක් නැහැනේ. So then you are not attached in this moment. බැඳීම් මොහොතකට විතරක් අතහරින්න. Only you let go of your attachments for the moment. ප්ලෑන් කරලා කඩලා බිඳලා දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක කරන්න අමාරුයි. Don't plan how to get rid of those attachments. It is very difficult to do so. මම කියන කාට තේරුණාද? Did you understand what I say? It did. And I've tried that. ඒක try කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා මේ මොහොතේ ඔයා මේ බැඳීම් ගැන අතහැරලා ඔයා දැන් කරන වැඩේට අවධානයෙන් ඉන්න. There's nothing to try there. In this moment, for the moment, you let go of attachments. ඒතර ඔයාට මේ මොහොතේ නිදහස සාමය සතුට තියෙනවා. So then, in this moment, you feel the bliss and the peace that you're looking for. දැන් මම ඔයාට කිව්වොත් ඔයාගේ බැඳීම් කඩන්න කියලා දරුවන් එක්ක පොළොව එක්ක තව දේවල් එක්ක ඔයාට ඒක හෙන්න මහන්සි වෙන්න වෙනවා. Because if I ask you to get rid of your attachments, it will be very difficult for you to break up your attachment with your kids or with your properties, with your profession, with your salary and the economy. It is very difficult. ඔබට ඒක කඩන්න කලින් ඒ ගැන හිතලම වෙහෙසටපත් වෙනවා. Just before you break the attachments, just by thinking over it, you will get exhausted. හැබැයි ඔයාට ඊට වඩා ලේසි මේ මොහොතේ කරන වැඩේට පූර්ණ අවධානය දුන්නාම මේ මොහොතේ බැඳීම් නැහැ. But it is very easy. If you can be fully aware of what you do at that moment, if you are fully aware, if you are fully mindful with the moment, then you don't have attachments. ඊළඟට ඔයාගේ හොඳ මේ මොහොතේ අවධානයෙන් ඉන්නකොට ඔයාගේ ප්‍රඥාව ඇතුළත ප්‍රඥාව අවදි වෙනවා. And also when you are mindful in the moment, your wisdom will start to expand. ඒතර ඔයාට තේරෙවි ඇත්තටම ඔයාට බැඳෙන්න දෙයක් තිබිලා නැහැ කියලා. Then you will realize actually there was nothing which was existing in the first place for you to be attached to. මම මේ බැඳිලා හිටියට ඇත්තටම බැඳෙන්න දෙයක් එතන තිබිලා නැහැ කියලා. Even though I am attached to, there was nothing there to attach. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. දැන් අර අපිට අහස පේනවනේ. Now can you see the sky outside? මම අහසට බැඳිලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නවා. Now let's say I am attached to the sky. හරිද? එතකොට මට දවසක් කවුරු හරි කියනවා ඇත්තටම අහස කියලා දෙයක් නැහැ. So then one day somebody tells me, actually there is nothing, no such thing as the sky. මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. I don't believe it. මොකද මම අහසට ආදරය කරා. අහස ගැන කවි ලිව්වා. අහස දිහා බලලා සතුටු වුණා. අහස වෙනුවෙන් ඇඬුවා. මම මෙච්චර කල් එහෙම කරානේ. Because I have loved the sky. I have written poems for the sky. I have cried, I have laughed with the sky. Because I did all those things with the sky. ඔහු කියන වුණාට අහස කියලා ගන්න නැහැ කියලා. But that man is claiming there is no such thing as the sky. මම කියනවා මම අහසට ආදරේ. මම අහසට බැඳිලා ඉන්නේ. But I am telling him, no, I am attached to the sky. I love the sky. දැන් හැබැයි මම දැන් මට අහසට ආයිත් බැඳෙනකොට මට හිතෙනවා අරයා කිව්වනේ අහස කියලා එකක් නැහැ කියලා. But now, when I start to love the sky back again, then I recall that his word. He said there is no such thing as the sky. මම යනවා ඊට පස්සේ අහස හොයාගෙන. Now, I am investigating the sky. දැන් අපි අහස හොයාගෙන ගියොත් අපිට කවදාවත් අහස හම්බ වෙනවද? If I go up searching for the sky, would I ever meet the sky? එතන මට ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා. Then I develop wisdom. Wisdom. මොකද්ද මට පහළ වෙන ප්‍රඥාව? What is the wisdom that I achieve? අහස කියන්නේ මම ඇත්තේ කියලා හිතාගත්ත මායාවක්. That the sky is an illusion which I thought is real. අහස කියන එකක් හම්බ වෙන කෙනෙක් කවදාවත් නැහැ. හැබැයි නැහැයි කියලා බෑ පේනවා හැමතිස්සෙම. There is nobody on earth who has met the sky, but you can't say there is no sky because you can see it.
ඒ වගේ ඔබේ බැඳීම් තියෙන්නේ ඔබේ අනවබෝධය තියෙනකම් විතරයි. So, similarly, your attachments will be there as long as your ignorance will be there. ඒ මොහොතේ පූර්ණ අවධානය යොනකොට ඒ මොහොතට ඔබේ බැඳීම් වලට බලපෑමක් කරන්න බෑ. ඒකම ඔබේ මේ දේශනාවල ප්‍රඥාව පහළ වුණොත් ඔබට බින්දින්න කියලා බැඳීමක් නැහැ. So, if you're mindful in the present moment, your attachments cannot affect your life, affect your peace. But with that, with the mindfulness, when you expand the wisdom, your ignorance will go away and then you will understand there is nothing to be attached to. තේරෙන්නේ නැත්තම් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. If you did not understand what I said, do not try to understand it. I understood, ආ but in our everyday life, everyday interactions, you are constantly interacting with other people, other situations. And these situations can have an impact on, you allow it to, but it impacts how you feel and the emotions you carry. But if you're able to let go or not have attachments to it, then they won't have an impact. But I hear you saying is in that moment you let go. But once that moment's gone, that's still there. It's like that incident hasn't gone away. It's still living in that situation. So I get the moment and getting the peace in the moment and the wisdom. And over time, that wisdom will grow and less will that interact with you. But it's very challenging in everyday life when you're constantly interacting. Make sense? මට ඔබ කියන එක තේරෙනවා. නමුත් මට තියෙන ගැටලුව තමයි මට තේරෙනවා මේ මොහොතේ අපි මේ බැඳීම් අතහැරියොත් මට සාමකාමී වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි දිනපතා නිරන්තරයෙන්ම මිනිස්සුත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕනේ. මිනිස්සුත් එක්ක විවිධ අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දේවල් නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපි එක සිද්ධියක් වුණාම මේ මොහොතේ මම ඒකට බැඳීම් අතහැරියොත් මට බාධාවක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පිළිබඳ මතකය මාත් සමග එනවා. එතකොට මේ මතකයත් එක්ක මම ඊළඟ මොහොතේ විඳවන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔබට තාම මම කිව්ව පණිවිඩය හරියට තේරුන්නේ නැහැ. Yes. You have not understood what I said correctly. හරිද? මම සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මිනිස්සු 1000ක් 2000ක් එක්ක වැඩ කරනවා. So generally I deal with nearly 1,000 or 2,000 people per day. හරිද? එතන මම මෙතනම ඉන්නවා 300කට කිට්ටු වෙන පිටසක්. Now here at this center itself there are 300 people. දැන් තා මානසික ප්‍රශ්න තියෙන අය සෑහෙන පිටසක් කතා කරනවා. And also a lot of people who are suffering mentally, they try to reach me over the phone. දැන් මට ඒ ඈත් එක වැඩ කරා කියලා මගේ සාමය නැති වෙන්නේ නැහැ. So though I deal with them, it does not disturb my peace. ඒක හරි ලස්සන පණිවිඩයක්. It's a beautiful message. ඔබ මේක තේරුම් ගත්තාම ඔබට කෝටියක් එක්ක උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. Once you understand this, you can deal with millions of people. ඔබ මං කිව්ව දෙයට නැවත උත්තරයක් දෙන්න. Now I will tell you, I will answer your question. ඔබ කිව්වා හරි එහෙම ඔබ හිම කිව්වට මගේ මතකය ඇවිල්ලා මට කරදර කරාවි. Now you said, even though that you said to be mindful in the present moment, the memory comes back. Memory comes back. ඔබ කිව්ව එක හරි. Yes, what you said is right. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ මතකයන් තමාව දුකටපත් කරනවා. For many people, their memory put them in trouble. ඒ වගේම මේ වෙච්ච නැති දේවල් මතක් කරලා දුකටපත් වෙනවා. And also sometimes they imagine things which has not happened and then they suffer. ඉතින් ඒ වගේ මතකය නැති කරන්න නම් තියෙන්නේ ඔළුවට හොඳ ෂොට් එකක් ගහන්න ඕන. So if you are asking for a memory loss, you can ask someone to hit your head with a club. නමුත් මතකය අපි නැති කරන්නේ නැහැ. We are not going to lose the memory. මතකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්නවා. We try to understand what memory is. මොකද්ද මතකය කියන්නේ? What is memory? මතකය කියන්නේ අපේ හිත විසින් එක එක නිර්මාණ සඳහා භාවිතා කරගන්න ස්වභාවයක්. It is a nature of the mind which used to create things. එතකොට ඔබ චිත්‍රයක් අඳිනවා. Let's say you're drawing a picture. ඔබයි තව කෙනෙකුයි ගහ ගන්නවා අඳිනවා. So you're drawing something about a fight with another person. එතකොට ඔබ ඔහුට ගහන එකක් අඳිනවා, ඔහු ඔබට ගහන එකක් අඳිනවා. So in the picture you're punching him and he is also punching you. දැන් මට කියන්න දැන් ওই චිත්‍රය දිහා බලාගෙන ඔබට දුක් විඳින්න පුළුවන්ද? Now you drew the picture.
Now tell me, can you look at that drawing and suffer? ඉතින් ඒක හරි. ඒක ඔබමයි යන්නේ. Yes, because it is something that you drew. ඔයා දන්නවා ඔයාම අතින් නිර්මාණය කරා, ඔයාම පාට ගෑවා, ඔයාම ඒ දේ කරේ. You are aware that you drew the pencil lines, you put the colors, and it was your creation. You know that. ඒක චිත්‍රයක්. It is a picture. ඒක ඇත්ත සිද්ධියක් නැහැ. It is not real. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මනසත්. So your mind is also like that. ඔයාගේ මනසේ එක චිත්‍ර අඳිනවා. Your mind creates pencil lines. ඔයාගේ ඒවට පාට දානවා මනසම. And your mind adds colors to it. ඔයාගේ සිහිය අඩු වුණාම ඔයා හිතන ඒ චිත්‍රය ඇත්තයි කියලා. When you have weak mindfulness, you start to believe that drawing is real. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? චිත්‍රයකට පණ එනවා. Then the picture comes into life. අන්න ඊට පස්සේ ඔයා දුක් විඳිනවා. Then you start to suffer. ඇත්තට මෙතන දුක් විඳින දෙයක් නැහැ. Actually, there was nothing to suffer there. ඔබ හොඳ සිහියෙන් බැලුවොත් තරහස වගේ තමයි. If you were mindful about what is happening, it is also like the sky. එතන තියෙන සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. It is a collection of thoughts. ඉතින් ඔබ මේ දේශනාව ඇහුවම ඔබට ඒ මායාව, ඒ අනවබෝධය නැති වෙලා යනවා. So when you listen to this message, that ignorance you had about your creation of the mind will go away. කවදාවත් මතක නැති වෙන්නේ නැහැ. You will never lose your memories. මතකයට තියෙන මතකයෙන් ඔබට කරන බලපෑම විතරයි නැති වෙන්නේ. Only the effect to your life from the memory will go off. එතකොට ඔබට ටෙන්ෂන් එකක් මානසික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Then you don't have any tension or any suffering in the හැමදේම mind. හොඳට මතක පොතේ තියෙනවා. Everything will be there in very clarity, extreme clarity in your memory bank. දැන් මම අපේ ඉස්සර ගම්වල කියනවා මරණවලට පණ දෙනවා කියලා. Now there is some stories, folk stories about in these villages where they give life to the dead. ඉතින් අපේ ආච්චි කියනවා අපේ සීයට පුළුවන්ලු මේ රැට ගිහිල්ලා රෑ 12ට ගිහිල්ලා මරණ තියෙන බොඩි වලට මන්ත්‍රයක් මතුරලා පණ දෙන්න. So my grandma was used to say that my grandfather has the ability to give life to the dead corpses. He goes in the night and do some voodoo magic and let the dead people arise. එයා ගිහිල්ලා සුදු රෙද්දක් දාලා වතුර දාලා මතුරනවලු. ඊට පස්සේ බොඩි එක ගමේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා දොරට තට්ටු කරනවලු රැට. So what he does is he lay a piece of white cloth over the dead body and start to chant some voodoo mantras. Then the body will rise up and walk across the village and knock the doors in village අපේ houses. ඉස්සර මේ ගමේ මැරුණාම ඉතින් මම හිතනවා සීයාද මතුරලා අද රැට අපේ ගෙදරට ගහයිත් දන්නේ ඇවිල්ලා කියලා. So when there is a funeral in the village, when I was a kid, I used to think my grandfather will go in the night and do his magic and that body will come and knock my door. දැන් අපි තනියෙන් බුදිය ගන්න නැහැ අපි ගිහිල්ලා ආච්චිව අල්ලගෙන තමයි නිදාගන්නේ. So when there is a funeral, I never used to go to sleep alone. I go to my grandma's chamber and sleep with her. මොකද ඇවිල්ලා රැට තට්ටු කරොත් Because if the dead body comes and knocks my door, ඉතින් එතකොට පස්සේ මම දැනගත්ත ලොකු වෙනකොට මැරුණට පස්සේ පණාවත් අපි ගැහුව ගමන් එයා වැටෙනවනේ. so then when I grow up a little, I realize even though a dead body comes into life, if I kick him, it will just fall. ඒ වුණාට මිනිස්සු මරණ දැන් ඔයාලා යනවා මල ගෙදරක. එයා ඇවිදගෙන ආවිල්ලා ඔයාගේ වාහනේ නගිනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Now let's say you go to a funeral and you see the dead body comes behind you and get into your car. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? කාර් එක ගිහිල්ලා ඔයා වද්දකට කොහේ හරි. What will happen to you? Can you drive peacefully? You will knock somewhere. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. So the same thing is happening in you. ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙන මතකයන් හරියට හොල්මන් වගේ. So the memories in your mind are like ghosts. ඔයා ඊට පස්සේ අවසිය කියන මන්ත්‍රය මතුරනවා. So you chant the mantra of losing mindfulness. අම්මා ඊට පස්සේ අර මතකයන් වලට පණ එනවා. So then when you chant the message of unawareness, those memories will come into life ඔයාගේ බෙල්ලම ඇවිල්ලා මිරිකනවා. and they will squeeze your neck. ඔයාට එකපාරටම සීයාවොත් අර මල කඳන් ටික එහෙම මතුරු දහන් වෙනවා. But if suddenly, in an instant, if you are mindful, all those dead bodies will collapse. ඇත්තටම ඒ ආච්චි කිව්ව ඒ කතාව මට දැන් තමයි තේරෙන්නේ. So actually what my grandmother said, now only I understand what she was trying to say.
ඒ මන්ත්‍රය අපේ සිය විතරක් නෙවෙයි දැනන්නේ. මේ ලෝකේ අවසිය තියෙන හැම මිනිස්සෙක් ගාවම මරණ වලට පණ දෙන මන්ත්‍රය තියෙනවා. It is not only my grandfather possessed that chanting magic. Everyone who are unaware about what they are doing in the moment has that in with them. ඔන්න දැන් ගොඩක් මිනිස්සු පරණ මලමිනියන් නැගිට්ටවගෙන අඬනවා. යා මට මෙහෙම කරා අරම කරා අයි එහෙම කරේ යා මට ආදරේ නෑ අයි එහෙම කරේ කිය අඬනවා. So everyone they cry and lament over and over again by giving life to a dead body that he doesn't love me, he doesn't love me anymore. Why did he do this to me? Why this is happening in my life? ඔබට එහෙම අත්දැකීම් ඇති මට හිතෙන්නේ. I believe you have some similar experiences in your life. ඒ ඔබ මරණ වලට පණ දීලා. That means you have given life to dead bodies. සිය පිටව ගන්න. Be mindful. එතකොට එතන ඇත්තටම දුක් විඳින දෙයක් නෑ හුදු මතකයක් විතරයි තියෙන්නේ. Then there is nothing to suffer there. It is just a memory. Can you help or say when you want to sit quietly in your mind, you want to avoid all the thoughts that come in your mind, you just clear everything, sit quietly, just you're blank. How can you do it with this experience? ඔබේ අත්දැකීම් අනුව අපි කොහොමද මේ දේ කරන්නේ? තැනක වාඩි වෙලා මනස සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්ශබ්ද කරන්නේ කිසිම සිතුවිල්ලක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන් හිස් මනසක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද අපි මේ දේ කරන්නේ? පුරුදු කරන්න ඕන. For that you have to practice. ඉස්සෙල්ලම වාඩි වෙනවා. First you sit somewhere. ඔයාට ඕන මනසේ සිතුවිලි නැති කරන්නනේ. Now you want to get rid of your thoughts in the mind. ඔයා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සිතුවිලි නැති කරන්න තියෙන ආසාව අතහරිනවා. First you have to give up your ambition to let go of thoughts. මොකද ඒකත් සිතුවිල්ලක්නේ. Because that is also another thought. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හිතේ ඒ වුණාට පුරුද්දට සිතුවිලි ගලාගෙන එනවා. But even though, because you are used to, your mind will start to generate thoughts. ඔයා ඒව කියා කරන්නේ. But you don't give much attention to that. ඔහොම කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට සිතුවිලි එන්නේ අඩු වෙනවා. When you practice that for some time, the numbers of thoughts will start to decrease. තව කාලයක් යනකොට සිතුවිල්ලක් හොයාගන්නව නැති වෙනවා. So when time goes on in the practice, you won't find any thought in the mind. ඒක බොහෝ කාලයක් පුරුදු කරන්න ඕන. For that you have to practice for a long time. එතකොට මේ හිත ඕනම දෙයකට පුරුදු කරන්න පුළුවන් අරමුණු වලින්. So our mind can be trained for any condition to exist. හරියට ක්ලේ වගේ. ක්ලේ. It's like clay. ඒකෙන් ඔයාට බබාලා හදන්න පුළුවන්, කුකුල්ලෝ හදන්න පුළුවන්, බල්ලෝ හදන්න පුළුවන්. ඕනනම් අතුරු මෙහෙම විසිරලා ක්ලේ නෑ කියලා බලන්නත් පුළුවන්. Because you can use clay to make different animals, dogs, cats, snakes, or either you can just put it into small tiny particles and imagine that there is no clay. ඒ වගේම හිත ඔයාට ඕනනම් සිතුවිලි පුරවන්න ඒකත් පුළුවන්. So if you want to fill up your mind with thoughts, you can do that. ඔයාට ඕන එක හිස් කරන්න ඒකත් පුළුවන්. If you want to empty the mind, you can do that as well. ඒක පුරුද්දකින් කරන්නේ. භාවිතා කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්නේ. It is something that you achieve from practice. දැන් අපි කියා දෙන මැසේජ් එක අපිට ඕන ওই දෙකටම කෙනෙක්ට සිතුවිලි පුරවන විදිහත් කියන්න පුළුවන්, සිතුවිලි හිස් කරන විදිහත් කියන්න පුළුවන්. So if I want, I can tell a person the way to fill up thoughts or either to empty the thoughts. හැබැයි අපි කියන පරිම පණිවිඩය ඒක නෙවෙයි. But that is not the essence of what I teach, the exact message. අපි කියන්නේ ඔබට සිතුවිලි තිබුණත්, සිතුවිලි නැති වුණත් ඒ දෙකටම මධ්‍යස්ථ වෙන්න. What I say is to have a balanced mind, even though your mind has thoughts or your mind is empty. ඔබ සිතුවිලි නැහැ කියන එක අල්ල ගන්නත් එපා. You do not cling on to the emptiness of the mind. ඔබ සිතුවිලි තියෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. You do not reject the thoughts which is there in the mind. ඒවට ඒවයි ස්වභාවයෙන් පවතින දෙන්න. You let those things to be in their nature peacefully. Practice. ඔබ තුමිට ප්‍රශ්නයක් එයා ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න හැද? I think you had a question. I think it was
Do you have any question? No, it was very similar to his. It's so easy to focus on the past or to think about the future, and it's difficult for most of us to just pay attention to this moment. Is it just practice, or is there advice you can give us to help us do that? අර ඔහුගේ මේ ප්‍රශ්නෙටම ගොඩක් සමානයි මගේ ප්‍රශ්නයත්. අපිට හරි ලේසි අනාගතය ගැන කල්පනා කරන්න. අපිට හරි ලේසි අතීතය ගැන කල්පනා කරන්න. නමුත් හරිම අපහසුයි වර්තමානයේ ඉන්න. එහෙනම් ඔබට ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නද? So should I tell you a very easy method to do so? මම ඔබගේ අතීතය අනාගතය දෙකම අතුරුදහන් කරලා දෙන්න. So I will vanish your future and the past. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. I can do that. ඔබේ වර්තමානයත් අතුරුදහන් වෙනවා. And also I can vanish your present moment. හොඳින් අහගන්න. But you have to listen to me carefully. හරිද? අතීතේ අපේ හිත තුන් කාලයකට බෙදාගන්නේ කොහොමද? So how do we categorize our mind into three timelines? එතකොට එකක් තමයි මේ මොහොතෙන් ඉඳලා ඊට කලින් වෙච්ච සිද්ධීන් අපි අතීතය කියලා මතක තියාගන්නවා. So whatever which occurred from this moment before, we call it as the past. මේ මොහොතෙන් ඉස්සරහට අපිට කරන්න තියෙන දේවල් ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟ පැයේ ඊළඟ දවසේ ඊළඟ අවුරුද්දේ කරන්න දේවල් අපි අනාගතය කියලා හිතා ගන්නවා. Things forward from this moment, the things we have to do tomorrow, day after, next year, we call it as the future. ඒ දෙක මේ මොහොත මේ වෙලාව අපි වර්තමානය කියලා කියනවා. So the line in between, we call it as the present moment. අන්න දැන් මේ මොහොත පවතිනවා මේ මොහොතෙන් ඉස්සරහා පවතිනවා මේ මොහොතෙන් පස්ස පවතිනවා. So now you have the present moment and the forward from the present moment and backward from the present moment. ඔක තමයි මේ මුළු ලෝකෙම කාලය පිළිබඳව භාවිතය. So that is the use in the entire universe about the time. එතකොට ගොඩක් මිනිස්සුන්ට අතීතයේ මතකයන් අතීතයක් තියෙනවා. ඒ අතීතයක් තියෙන හැම මිනිස්සෙටම අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ දෙක මැදින් බෙදෙන වර්තමානයක් තියෙනවා. So for many people, they have a past. Since they have a past, they have a future. And there is a demarcating line, which is the present moment. එතකොට භාවනා කරන කට්ටිය කියනවා අර දෙකටම යන්න එපා. මෙන්න මෙතන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. So the meditation instructors will instruct you not to go to the future or to the past. Try to be in the present moment. ඒ වුණාට ඔයාට මේ පැත්තේ ගොඩාක් මතකයන් තියෙන නිසා ඔයා මෙතන ඉන්න නැතුව ඒවට යනවා. But most of your memories are in the past. Therefore, you don't stay in the present moment. You go to the past. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඉස්සරහට කරන්න වැඩ තියෙන වගකීම් තියෙන නිසා දේවල් තියෙන නිසා ඔයාගේ හිත ඒකටත් යනවා. And also, you have lot of responsibilities to perform in the future. Therefore, your mind will not stay in the present moment. Either it will go to the future. ඔයගොල්ලෝ භාවනා ගුරුවරු හම්බ වෙච්ච නිසා වර්තමානයත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. Since you have met a meditation instructor, you try to practice to be in the present moment. දැන් මම කරන්නේ ওই තුනම එකක් කරනවා. So what I do, I will unite all three and make it as a one. ඒ කියන්නේ මෙඩිටේෂන් එක අතුරුදහන් කරනවා. Then that means I will vanish your meditation. කොහොමද ඒක කරන්නේ? How do I do that? දැන් ඔයා මෙහෙට එන්න කලින් කොහේ ඉඳලාද ආවේ? Now tell me, before you came to this place, from where did you come? What was your last location? ඔයා එක්ක බස් එකේ ඉඳලා පයින් එන්නදී. Let's ඔයා say- හොටෙල් එකේ ඉන්නදී. Let's say maybe you were in a hotel, or maybe you came in the bus. ඒ බස් එක මොන පාටයිද? Now tell me, what is the color of your bus? White. Sudu පාට. ඔයාලා හිටපු හොටෙල් කාමරේ මොන පාටයිද? What was the color of your hotel room? I don't know. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ. ඇඳේ දාපු රෙද්ද? Do you know the color of the bed sheet or anything? White. සුදු පාටයි. දැන් එතකොට ඒව අතීතයනේ. So those things are the past. ඒ වගේම ඔයා දැන් මෙතනින් පස්සේ ආයිත් ඒ හොටෙල් එකට හරි වෙන හොටෙල් එකකට හරි යනවනේ. Now after this session, will you go back to the same hotel? Yes. එතකොට දැන් ඔයා කොහොමද යන්නේ කියලා ඔයාගේ හිතට මවන්න පුළුවන්නේ. So now you can imagine on how you are going back to the hotel. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ගියා මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියා බස් එකට නැග්ගා හොටෙල් එකට ගියා එහෙම මවන්න පුළුවන්නේ. So you can imagine like you're leaving this hall and you're walking down to your bus.
You getting on to the bus and then you take the bus back to the hotel. ඒක අනාගතයනේ. So that is your future. තාම මොකද ඔයාලා මෙතන ඉන්නේ. But still you're here. දැන් මම ඔයාලට කියනවා ඔයාලා අතීතය කියලා ගත්තේ ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එකද ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන මතකයේද? Now I'm asking a question. Did you consider your future as the things which are actually going to happen in the future, or are those information that you gathered from your past? ඇත්තටම ඔයාගේ අතීතය කියලා ගත්තේ ඔයාගේ දැන් මේ වෙලාවේ ඔළුවේ තියෙන මතකයේද නැත්නම් අත්විඳපු දේද? Or did you actually think about your past as things that you actually experienced, or just memories that you have right now about your past? ඔයා ඒ අත්දැකපු දේන් ඔයා මතක තියාගත දෙන්නේ මට විස්තර කරේ. So whatever you experienced from the past, you remembered some information and you described it to me. එතකොට ඇත්තටම අතීතය කියන්නේ අතීතයක්ද මතකයක්ද? So actually what you're explaining here, is it actually your past or just a memory? ඇත්තට මේක මතකයක් විතරයි. It is just a memory. දැන් ඔයාට අනාගතය නිර්මාණය කරන්න කිව්වොත් ඔයාගේ හිතේ තියෙන ඔයා ආපු පාර, ඔයා දන්න ඔයා ආපු බස් එක, ඔයා දන්නවා හිටපු තැන, ඒව තමයි ඔයා නිර්මාණය කරන්නේ. And if you are to create your future, you know the bus that you came here, you can remember the path that you walked up here, you can remember the hotel that you were before, and those information will be used to create your future. එතකොට ඇත්තට මේක අනාගතයේද නැවත මේ මතකයක්ම අනාගතය කියලා අපේ හිත පෙන්නනවද? So actually, is that your future, or is just another collection of thoughts which is used by the mind to create and show it as the future? ඇත්තටම ඔයාගේ හිත කියනවා ඒ මතක ටිකම අරගෙන මේක අනාගතය මේක අතීතය කියලා. So your mind is the one claims that using a collection of memories, and this is the past and this is your future. ඇත්තටම හිත කවදාවත් අතීතයට යන්නේ නැහැ. Your mind never went to the past. හිත කවදාවත් අනාගතයට යන්නෙත් නැහැ. Your mind will never go to the future. හිත තියෙන්නේ මේ මොහොතේ විතරයි. Your mind always existing in this moment. ඇත්තටම මේ මොහොත කියලා එකකුත් නැහැ. Actually, there is no such thing as this moment as well. අතීතයේ අතුරුදහන් කරොතින් අතීතය කියන්නේ බොරුවක් බව දැන් පේනවා. අනාගතය කියන්නේ බොරුවක් කියලාත් පේනවා. ওই දෙක අතරින් වර්තමානයක් කොහෙන්ද? So now you know your past is a lie. Now you know your future is also a lie. What is there in between? There is nothing. ඉතින් අපි මොකටද වර්තමානයේ ඉන්න දඟලන්නේ? So why should we struggle to be in the present moment? අපි කාලය බෙදාගත්ත නිසා. We struggle, we divided time. That is why we are struggling. අපි කාලේ මායාව ගැන දන්නේ නැති නිසා. We are unaware about the illusionary nature of the time. ඔබට ওই මං කියන කතාව තේරුම් ගත්තොත් ඔබට තේරෙවි ඔබ හැමදාම ඉඳලා තියෙන ගැඹුරු වර්තමානයක විතරයි කියලා. So if you realize what I say here, then you will realize you have always been in a very deep present moment. මම ඔබට තව උදාහරණයක් කියන්න. I will give you another example. මුහුදේ ඉන්නවා ගොඩක් මාළු. Now there are a lot of fish in the sea. මේ මාළු හැමතිස්සෙම වතුර හොයනවා. They are always searching for water. එතකොට ඒගොල්ලෝ වතුර හොයන්න භාවනා කරනවා. In order to find water, they are meditating. එයාලා හිතන භාවනා කරාට පස්සේ වතුර හම්බ වෙයි කියලා. They think when they meditate, they will find water. තව මාළුන්ගේ කතාවලට සවන් දෙනවා. And they are listening to other wise discourses of another great fish. මොකද එතකොට එයාලා හිතනවා වතුර හම්බ වෙයි කියලා. Because they think then they can find water. තව ආගමික ග්‍රන්ථ කියවනවා. And they read books, religious books to find water. එතකොට එයාලා හිතනවා වතුර හම්බ වෙයි කියලා. They believe when they read it, they will find water. මං වගේ මාළුවෙකුත් ඒ මුහුදට එනවා. So there is a fish like me which approaches that sea. මං අහනවා උඹලා මොකද භාවනා කරන්නේ? So then I question the fish, why are you meditating? වතුර හොයලා. They say, I'm looking for water. ඇයි ඔයාලා මේ ආගමික ග්‍රන්ථ කියවන්නේ? I ask them, why do you read these religious books? වතුර හොයාගන්න. To find water. ඉතින් මං මේ මාළුන්ට කියන උඹ දැනටමත් ඉන්නේ වතුරනේ බා. So I tell them, you're already in water. එතකොට මාළුන්ට තියෙන වතුර පිළිබඳව අනවබෝධයක්. So the fish has
and ignorance about water. අපි ඒක අයින් කරගම ඌටයි තමුතිය වතුර ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. When the ignorance is taken away, there is no need to teach about water thereafter. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ටත් කාලය පිළිබඳව තියෙන්නේ අනවබෝධයක්. So similarly, people have a misunderstanding about the time. බොහෝ කාලයක් තිස්සේ හිත ওই තුන් කාලයට බෙදලා ඒ කාලයෙන් එක මොහොතක ඉන්න උත්සාහ කරනවා. For many decades, we are used to divide time into 3 time spaces and we try to be in one moment. හැබැයි අර දෙකටම ඇදිලා යනවා. But generally, the mind will carried away either to the past or the future. යම් අවබෝධයකින් ඒ බෙදීම අවසන් වුණාම ඔහු හැමදාටම ඔහුටම තේරෙනවා මම මොකටද වර්තමානයේ ඉන්න දඟලන්නේ මම ඉන්නේ වර්තමානයේ තමයි. Because one day, because of some enlightenment, that ignorance goes away from their mind, then they will think, why should I struggle to be in the present moment? I'm always in the present moment. ඒක ඔබ කවදාවත් නොහසන කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. This may be a story which you have not heard ever in your life. මොකද මේ ලෝකේ ගොඩක් භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. Because there are a lot of meditations in this world. ඒගොල්ලෝ ඒ මොහොතේ ඉන්න ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. In those centers, they practice people to be in the present moment. මේ කතාව ලෝකෙම දැනගත්තොත් ඒ බිස්නස් එක ඉවරයි. Because if this message is delivered to the entire world, that business will be over. මොකද හැම මිනිස්සෙටම තේරෙනවා එයා ඉන්නේ වර්තමානයේ බව. Because everyone will start to realize that they are always in the present. ඉතින් මම මේක කිව්ව පළියට ඔයාට ඒක අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. Now, just because I passed this as a knowledge, you won't understand this. හැබැයි ඔයාට මුලින්ම තේරුම් යනවා. But first, you will gather some knowledge. ඔයා බොහෝ කාලයක් හිත බෙදාගෙන තියෙන නිසා ඒ පුරුදු රටාවේ වැඩ කරනවා. But since you have practiced that separation of time in the mind for a very long time, your mind will still exist in those 3 time frames. එතකොට ඔයා තුලින්ම යම් මොහොතක මම කියපු දේ දකින්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ කියලා. අන්න එතකොට තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ මම හැමදාම ඉඳලා තියෙන්නේ මෙතනනේ කියලා. But one day, you will experience this knowledge from within, from your own mind. Then only you will realize, okay, this is what it is really meant by. ඔගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ඇත්තටම වාසනාවන්තයි. You are actually lucky මේ කතාව අහන්න. because you heard this story. සමහර මිනිස්සු ඉපදිලා මැරෙනවා. ඒගොල්ලෝ එයා පුංචි කාලේ එයාගේ හිත කාලයට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කාලයට අහු වෙනවා. ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා හොයාගන්න බැරුව මැරලා යනවා. Because some people, they simply live and die. They enjoyed peace and bliss in their childhood, but then after they were carried by the data of the environment and they can't hear this message forever during their life, and they just simply die by caught up by the illusionary nature of the time and suffering. හැබැයි ඔබට මේ හමුවීමේදී ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ව බැරි වුණත් ඔබේ කතාව අහගත්තා. But in this meetup, though you are able to understand this or not, you heard it. ජේසුස් වහන්සේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා. Now Jesus has said something like this. පළමුණු වචනේ අසන්නව භාග්‍යවන්තයෝ වේ. Whoever who hears the first word are blessed. That was a very good story. ඒක ඉතාමත් හොඳ කතාවක්. එහෙනම් අපි වැඩේ අවසන් කරමු. So if there are no other questions, shall we wind up the session? මම හිතන්නේ අදට ඇති. So I believe it is enough for the day. ඔයාලට මේ පිළිබඳව හිත ගැන කරපු විවිධ සාකච්ඡා අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. So there are many discussions that we have done regarding the nature of the mind, which is there on the internet. ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ රටට ගියාම හරි වාහනේ යනකොට හරි වෙන දෙයකට යනකොට ඒක විනාඩි 20ක් 30ක් එකක් අහන්න. So when you go back to your country, while you work or maybe while you're driving, just listen to those discussions for 20 or 30 minutes maximum. ඊට පස්සේ ඔක්කොම අතහැරලා දාන්න. Then after, just forget all those things. මොකද ඒවා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. It is not necessary to remember.
ඔයාට යමක් තේරෙවි අහන් ඉන්නකොට. When you listen to it, you will understand something. ඒක ඔබ ප්‍රඥාවට පත් කරાવી. That understanding will expand your wisdoms. දැන් අපි සාකච්ඡා කරපු කිසිම දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න එපා. So even though the things that we discussed here, do not try to remember anything at all. ඒකෙන් ඔබට තේරිච්ච දෙයක් තියෙනවා ඒක කොහොමත් ඔබත් එක්ක තියෙවි. Because if you understood something out of this discussion, definitely it will last with you forever. ඒ වගේම ඔබට යම් කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් අපේ ඊමේල් තියෙනවා, අපේ WhatsApp තියෙනවා, මැසේජ් එකක් දාන්න අපි උත්තරයක් එවන්න. So in the meantime, if you come across any question, we will share our contact details, the emails and the WhatsApp. Drop a message. ඇත්තට ඔබ මේ සුබ පණිවිඩයක් අහගත්තා. You heard a gospel. ඔබ මේක අවබෝධ කරගත්තොත් ඔබ කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ. If you realize this, you will never die. ඔබ කවදාවත් වයසට යන්නේ නැහැ. You will never grow old. ඔබ කවදාවත් ලෙඩ වෙන්නෙත් නැහැ. You will never be sick. මං කියන්නේ ශරීරය පිළිබඳව නෙවෙයි. I'm not talking about the body. ඔබ ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව. I'm talking about your spirituality. ඔබට ස්වර්ගය හමු වේවි. You will meet the heaven. ඒක දැනටමත් ඔබ තුල තියෙනවා. The heaven is already in you. ඒට දොරක් යතුරක් තමයි දුන්නේ. දොරේ යතුර තමයි මම ඔබට දුන්නේ. So I just offered you the key to the doors of heaven. ඔබ කවදාවත් බෞද්ධ විය යුතු නැහැ. There is no need of becoming a Buddhist. ඔබ වෙන ආගමකට යා යුතුත් නැහැ. You don't have to convert your religion. ඔබ විශ්වාස කරන ආගම විශ්වාස කරගන්න. You can be faithful to your religion that you believe in. මම ඔබට කිව්වේ ඔබේ මනසේ රිද්මය. What I told you, the rhythm of your own mind. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දුෂ්කර ලංකාවට ආර්ථික අති විශාල දුෂ්කර කාලයක්. Now actually this is a time that Sri Lanka struggles a lot economically. ගොඩක් රටවල් වලින් මෙහෙට එන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. So there are a lot of advices that people should not travel to Sri Lanka. ඉතින් ඒත් ඔබ මේ අපේ රටට ආවා. But yet you decided to come to Sri Lanka. මේ ඇත්තටම ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් පෙළෙන මිනිස්සුන්ට ඔබේ පැමිණීම ලොකු ශක්තියක්. So it's a strength for the people who are struggling with their economy, the locals. Your visit here is a strength for them. ඒ හැමෝම වෙනින් ඔබට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. So on behalf of all of them, we are thankful again for your visit. මම හිතනවා මම ඔබට හොඳ තෑග්ගක් දුන්න කියලා. I believe I gifted something best in return. එහෙනම් හැම දිනම පැමිණීම සතුටක් ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක වේවා. ඔබට මේ යහපත් වචන ඔබේ අවබෝධය කරා යන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. So I bless you all to have a prosperous future and let these words help you to achieve the enlightenment that you are searching for.